Okay, now we'll understand about EC2 service. What is EC2? EC2 is one of the services in AWS. The full form of EC2 is Elastic Compute Cloud. Meaning of EC2 is you can launch computers in cloud. Computers means virtual machines. These virtual machines will have elasticity nature. Elastic Compute Cloud means it will have elasticity nature. Elasticity nature means you can increase the configuration of your machine, you can decrease the configuration of your machine. It will have elasticity nature. And EC2 is an Amazon Web Service that provides virtual server hosting in the cloud. Means where we can launch virtual servers in cloud using EC2 service. Server is also called as an instance in AWS. So all these are same. You can call server, you can call instance, you can call virtual machine, anything same, computer, anything is same. But in AWS, they are using one terminology called instance. So if you see anywhere the word instance, it means it is a server. Okay, it means it is a server. Next, Amazon Machine Image. What is Amazon Machine Image? Amazon Machine Image is nothing but it is a template. It is a template which contains operating system with some default packages. Operating system means any kind of operating system like Linux operating system, Ubuntu operating system, Red Hat, Windows, CentOS, Mac OS, like whatever operating system. Along with that operating system, you will get some default packages. Like for example, Amazon Linux operating system, along with some packages like antivirus software, SQL software, like these packages, Git package, Docker package. So this template, a template which contains OS with default packages. This template we call as Amazon Machine Image, AMI. An AMI is a template that contains software configuration, OS plus default packages. The purpose of AMI is to launch an instance, you need to select Amazon Machine Image because inside Amazon Machine Image only operating system will be present. So you need to choose your OS from AMI. Is it clear? Amazon Machine Image definition? Yes, sir. Because these terminologies are very important for you. These are very basic things. If you have any confusion, if you have any concerns in these terminologies, make clear itself. And a key pair. Key pair is like, see, whenever you go outside of your home, like you are going outside, what you will do? You will log this using some key. You will log this and you'll go outside. And who can go inside this home? Whoever having that key, they can only unlock and they can go inside that home. For a home, how you will lock using this? And it will have a key pair, right? So this is key. It is like very secured way to enter inside your home. Similarly, every server, nothing but every instance, if you want to enter securely, if you want to access securely, you need to create a key pair for each and every server. So whoever having that key pair, they can only access that server. Okay. So for each instance we launch, we need to create a key pair. And next one is security group. A security group is kind of firewall for our server. Security group, it always protects our server. It defines some rules. I'll give you one example. This is my apartment. My apartment is having one entrance gate, exit gate. Here I kept one watchman, security guard. So we all apartment management decided some rules. Rule number one, this security guard has to allow all the owners. He should not stop the owners at this gate. He should allow them, all the owners. Rule number two, he should not allow
strangers like courier boys, Swiggy, Zomato delivery boys. He should not allow them inside the apartment. Rule number 3. He should allow friends, relatives based on the details, like which flat they are going in. So like I'm giving some details. So these are like rules. Whatever rules I defined as a whole apartment management, whatever rules we defined, these rules are defining where we are defining these rules to our security guard, watchman. So he will follow these rules and accordingly he will protect like a firewall for our apartment. Now you replace this security guard, watchman with security group. So security group is nothing but it's a set of firewall rules. In a security group, what we do, we will give some rules. You replace this apartment with a server. Replace this entry gate with inbound rules. Replace exit gate with outbound rules. Inbound rules means which traffic we have to allow inside the server. Which traffic we should not allow inside the server. The rules we will define in security group. So basically security group is nothing but it is a set of firewall rules. Here we define some rules. Rules are nothing but like which traffic we have to allow inside the server. Traffic means there are different types of traffic. HTTP traffic, HTTPS traffic, RDS traffic, MySQL traffic, SSH traffic. So here we give some rules. Security group allow SSH traffic. So it will allow SSH. Security group you don't allow HTTP traffic. So it will not allow HTTP. So these kind of rules we define in security group. Security group is basically a firewall which protects our server. Understood? Yes, sir. Now I'm explaining only theoretically. Like once this is done, we'll jump into practicals. Next one is port. What is a port? PORT port. A port is a communication endpoint to exchange data between devices. In simple terms, port is like a door. This is my home. It is having 3 rooms: hall, bedroom, kitchen. Like I want to go inside this bedroom. So you need to open the door. If the door is open, then only I can go inside the bedroom. If the door is closed, I cannot go. So here, this door is like a port. Door is like a port. So it is a way of communication endpoint to exchange the data. Like here we have different types of ports. Port number 0, port number 1, port number 2, port number 3, up to 65,535 ports. These many number of ports we have. Each port will have some different purpose. See, port number 22. Name of 22 port is SSH. Port number 80. Name of 80 port is HTTP. Like some port number will have different names and the usage is also different. So this is about port. We have like plenty of ports. Range is from 0 to 65,535. So if you're clear with these terminologies, then I can show you the things practically how to launch a virtual machine instance. Are you clear with these topics? These terminologies? Sir, Yes, sir. Fine. Arvind, only in EC2 the ports are 65,535 or No, else, no, no. Port is not generally related to only. EC2. Port is not related to EC2. It is like network related concept, ports. Okay, okay. Overall ports, we have 0 to 65,535. That is not only related for AWS EC2. You may take any Azure Cloud, AWS Cloud, whatever network related. We have different types of ports. Okay, yeah, understood. Yes. What is the service name used to launch instances? Using which service we launch EC2 instances? EC2. EC2. What is the full form of EC2? Elastic Compute Cloud. Cloud compute. Elastic Compute Cloud. So log into your AWS account. Now search for EC2 here. This is my AWS account.
I've shown you how, in my first class, in my demo class, I've shown you how to create one AWS account. Once you log into your AWS account, you search for your EC2 service. Like already it is showing, but still you search here, it will show you. EC2 description, virtual server in the cloud. That means you can launch virtual servers using this service in the cloud. Click on EC2 now. Currently, I'm in which region? North Virginia. I'm in North Virginia region. See, if you want a server in Mumbai, you select this drop down, click on Mumbai, then it will change to Mumbai. So whatever you do in the console now, everything will be reflected in Mumbai region. Means if you create a server, that will be created in Mumbai. If you create a database, that will be in Mumbai. Because right now I'm in Mumbai. No, I don't want to create in Mumbai. I want to create the infrastructure in North Virginia. Then you go back to North Virginia, switch to North Virginia region again. So I'm in EC2. So this is the EC2 dashboard. If you scroll down, you see here launch instance, right? Click on launch instance. Instance means what? Virtual machine. Yes, Server instance means machine. virtual machine, or you can call server. Click on launch instance. Here there are some steps. We need to fill these steps, like around 8 steps are there. First step, you need to give name, or you can call it as also tag. First of all, you need to give a name for your server. After clicking on launch an instance, first one, name and tags. Give any name for your server. I'll give AWS 9 p.m. My instance name, I'll give AWS 9 p.m. You can give any name. Next one. Application and OS images. In bracket, Amazon machine image. What do you mean by Amazon machine image? Tell me. Template. Template which contains what? OS and Operating server system and plus packages. some softwares. Correct. Blindly remember Amazon machine image means operating system with some default packages. అంటే మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తో పాటు కొన్ని డిఫాల్ట్ ప్యాకేజెస్ కూడా వస్తాయి. Now we need to choose which operating system you want to install in this server. They are giving some default operating systems. Amazon Linux, Mac operating system, Ubuntu operating system, Windows operating system, Red Hat, SUSE Linux, Debian operating system. Let's choose Amazon Linux. So I selected Amazon Linux. Again, in Amazon Linux, there are different versions. See, Amazon machine image. If you click on this drop down, Amazon Linux 2023 version. This is free tier eligible. That means absolutely free of cost. They will not charge anything for this OS. Amazon Linux 2 version 5.10. OS version is 5.10. This is also free tier. Deep learning OSS, nothing but Amazon Linux 2. Here you are getting some packages like PyTorch 2.2.0. Amazon Linux 2 with TensorFlow 2.15 packages. Amazon Linux 2 with SQL Server 2019 Standard Edition. Amazon Linux 2 with SQL Server 2017 Standard Edition. You choose what kind of OS you need. Anything is fine. Since we can see here some free tier eligible, right? I'll choose Amazon Linux 2 5.10. Amazon machine image. Which Amazon machine image I chose? What is the operating system? Linux. Amazon Linux. Yes, Amazon Linux 2. Yes, Amazon Linux. The next one. So it is a 64-bit operating system, and this is the image ID, Amazon machine image ID. Third one is instance type.
Aravind, what is ENA there? Enabled it's showing on API. Which one? ENA enabled true. Amazon Mission image, root device type EBS, and virtualization HVM. Yeah, that one. You're asking here. Yeah, that one. Virtualization HVM and then ENA enabled true means. These things I'll be explaining in detail, like separate classes, like EBS. These are separate. Within that image, like you will have different configurations, like Okay. storage, like for example, EBS means storage. Elastic What box. storage it will support, like that. Okay. ENA means ENA enabled. It's like NAT. Are you aware of NAT? NAT. Yeah, in BBC. So that's why I'll tell you. Okay. Thank you. Next one is instance type. Instance type means you need to choose the configuration. See, I'm going to one laptop showroom to buy one laptop. I'm asking him, can you show me one laptop? What he'll say, which configuration you need? I'll tell 16 GB RAM, 1 TB storage, hard disk, SSD, Windows 10 or Windows 11 operating system, i5 processor or i7 processor. Like this is the configuration I'll tell. And accordingly, he'll ask brand, HP or Lenovo, which brand. Accordingly, he'll show that configuration, right? Similarly, here also, I'm going to launch one instance. And for this instance, you need to choose configuration, how much RAM you need, how much, like how many CPUs you need to choose in this instance type. If you select this, choose this drop down, you can see default configurations. Basic model means starting configuration. Once virtual vCPU means virtual CPU, and 0.5 GB RAM. Memory means RAM. This family is T2 family, and this configuration name is Nano. Nano. In T2 family, the basic configuration is Nano. Here you are getting one CPU with 0.5 GB RAM. No, this is very less. This is not sufficient for me. Then you can go for next one. That is Micro, which is under same family, T2 family. Here you are getting one virtual CPU with little upgraded RAM, 1 GB RAM. For example, you choose this T2.micro. Then your configuration will be 1 GB RAM, one virtual CPU, and how much they are charging. If you install Amazon Linux in your server, see Linux base, then the price is $0.0116 per hour. If you choose this configuration for a Windows based operating system, then $0.0162 per hour. Currently, I'm using this configuration for which OS? Amazon Linux. Amazon Linux. So it comes under here, Linux or this one. So 0.01 per hour. 24 hours means maybe 0.2. 0.2 means hardly how much? 2 rupees. Maybe 2 rupees per day. So very less because the basic configuration. And if you go for next one CPU, 2 GB RAM, T2.small. Like that, you can see the configurations are going on increasing. 2 CPU, 4 GB, 2 CPU, 8 GB, 4 CPU, 16 GB, 8 CPU, 32 GB. Price is also increasing, $0.4 per hour, $0.5 per hour. You see the family, from here the family is changing again. T3 family is T3, and the configuration name is Nano. For this 0.5 GB RAM, 2 CPUs. 2 CPU, 1 GB RAM. If you need more configuration, see here, 128 virtual CPUs, 2048 GB RAM. 2048 GB means like almost 2 TB, right? 2 TB RAM. 2 TB only? Yes, 2 TB. Yes, sir. So generally you will get maximum 16 GB only, right? For your laptop or a computer RAM.
for Windows. I'm talking like I mean for HP, Lenovo, Dell, these kind of laptops. If you choose Apple, they'll give 32 GB also RAM, but generally it will give 16 GB only if you take Dell, something like that, HP. But here you see how huge configuration it is, 2 TB RAM. Price also you see, $13 per hour, means per day, it's around how much? 260, right? $260 per hour, per day. $260 means how much? 16, around 20,000, 22,000 change. Per day, you need to pay 22,000 rupees for AWS. If you're going to install this config, if you're going to choose this configuration for your server. So you need to be careful which configuration is sufficient for your server. Blindly, you cannot choose randomly like, I'll go with this one, I'll go with this one. Ultimately, the client has to pay the money. So you should be careful. They'll question you, Arvind, why you choose this one? Can you give proper explanation? Because they are going to pay the bills. Yeah, this is my requirement. We need to serve this much of traffic, huge traffic. Like if there is a proper explanation, like proper reason, valid reason, then you can choose that configuration. So without any valid reason, you cannot go for high configurations. And in our case, we are launching instance for practicing purpose, right? So to practice, you don't need to choose this much configuration unnecessarily. What we'll do, we'll go with basic configuration. That is T2.micro, 1 CPU, 1 GB RAM, 1 virtual CPU, 1 GB RAM. Any doubts in instance type? No. No. Next one is key pair. As I told, key pair is a secure way to access your instance. So you need to create a key pair for your server. Each instance is associated with a key pair. There are two things. Either you can use existing key pair. అంటే ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్గా ఏదైనా సర్వర్కి ఒక కీ క్రియేట్ చేసి ఉంటే అదే కీని మనం దీనికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లేదా నేను కొత్త కీ క్రియేట్ చేసుకుంటాను ఈ ఇన్స్టెన్స్కి అంటే యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ న్యూ కీ పేర్. ఇట్స్ అప్ టు యూ. You want to choose existing one, say existing one and use just content, you can choose from the drop down. I'll create a new one and create. Give a name for your keeper, any name, no rules. Manam ilage ivali keeper name ane ledu. Give any name. So I'm taking name as AWS 9pm, and this is algorithm. What kind of algorithm? Keeper algorithm, RSA algorithm, ED25519 algorithms. Idu encryption related anamata. You can choose anything, either, anything is fine, no problem. You don't need to worry about this. Anything is fine. And format, if we key file format, if you take any photos, you will see, right, JPG photo, JPEG photo, like files, PDF files, Word document, Excel, CSV files. ఈ ఫార్మాట్స్ ఎలా అయితే ఉంటాయో కీ కూడా మనకు 2 types of formats ఉంటాయి. .pem format, .ppk format. Let's go with the .ppk format. .ppk means private key. .pem means public key. Public pem. ఇది కూడా ఇది choose చేసుకోదని కాదు. I'll show you this in next class. Today we will launch instance with this format. In next class I'll show with this format. We'll learn both. So I'm creating .ppk format. Let's create key pair. It's downloaded. See, key pair AWS 9pm.ppk. ఇక్కడ ఉంటుంది downloads లో. AWS 9pm.ppk. I'll move it to desktop. Here it is. Put the private key. Date modified May 2nd, 2024, 9:30 p.m. Key pair is created. AWS 9pm.ppk. Next one. Security group. What we do in security group?
firewall settings. Yes, correct. Only Security from group, the it acts inbound as a and firewall for your instance, where we define rules. Let's edit ఈ నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ లో స్క్రోల్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అంటే నథింగ్ బట్ అదొక ఫైర్ వాల్. ఏ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఈజ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ఫైర్ వాల్ రూల్స్ దట్ కంట్రోల్ ద ట్రాఫిక్ ఫర్ యువర్ ఇన్స్టెన్స్. అంటే మన ఇన్స్టెన్స్ కి వచ్చే ట్రాఫిక్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఏ ట్రాఫిక్ రావాలి, ఏ ట్రాఫిక్ రాకూడదు. దీస్ రూల్స్ వి డిఫైన్ ఇన్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. సో if you already created a security group, you can use that existing security group. Sure. Select existing security group. Already మనం ఇంతకు ముందు క్రియేట్ చేసి ఉంటే మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లేదు I'll create a new one for this instance. Means you can create a new one. Security group name. I'll take name as AWS 9 PM security group. Next, description. I'll give same description. AWS 9 PM security group. ఇప్పుడు ఫస్ట్ రూల్ నంబర్ 1, ఇన్బౌండ్ రూల్స్. ఇన్బౌండ్ రూల్స్ అంటే ఏంటి? ఎంట్రన్స్ గేట్ లాంటిది. అంటే నేను చెప్పినట్టు ఇందాక అపార్ట్మెంట్ కి ఎంట్రన్స్ గేట్, ఎగ్జిట్ గేట్ ఎలా అయితే ఉంటాయో, ఒక ఇన్స్టెన్స్ కి కూడా ఇన్బౌండ్ రూల్స్ ఉంటాయి, అవుట్ బౌండ్ రూల్స్ ఉంటాయి. ఇన్బౌండ్ రూల్స్ మీన్స్ ఇన్కమింగ్ ట్రాఫిక్, ఆ సర్వర్ లోకి వచ్చే ట్రాఫిక్ ఇన్బౌండ్ రూల్స్. సో ఈ ఇన్బౌండ్ రూల్స్ లో రూల్ నంబర్ 1 అంటే ఏ ట్రాఫిక్ రావాలి అని డిఫైన్ చేస్తుంది. By default, there is a rule defined. Rule number 1. By default, one rule is open. One port is open. Which port? Port name SSH. Port number 22. ఈ SSH పోర్ట్ నంబర్ వచ్చేసి 22. సో ఈ 22 పోర్ట్ అనేది బై డిఫాల్ట్ ఓపెన్ అయి ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది అంటే ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో ఫస్ట్ రూల్ ఈ SSH ట్రాఫిక్ ని ఎలో చేస్తాను అని చెప్తుంది. అదేంటి నేను చెప్పలేదు కదా ఎలో చేయండి అని. మరి SSH మాత్రమే అవుట్ ఆఫ్ 65,535 why only 22 is open here means మనం ఏదైనా సరే లినక్స్ ఇన్స్టెన్స్ లోకి లాగిన్ అవ్వాలి అంటే ఇది ఒక లినక్స్ సర్వర్. మనం ఈ లినక్స్ సర్వర్ లోకి లాగిన్ అవ్వాలి అంటే ఇది ఇట్ మైట్ బి లినక్స్, రెడ్ హ్యాట్ సర్వర్, ఉబుంటు సర్వర్, సెంటోస్ సర్వర్, డెబియన్ సర్వర్. సో ఈ అంటే ఇవన్నీ లినక్స్ ఫ్యామిలీ అన్నమాట. ఇలాంటి సర్వర్స్ లోకి మనం లాగిన్ అవ్వాలి, మనం ఈ లోపలికి వెళ్ళాలి అంటే ఈ ఒక డోర్ అనేది ఓపెన్ ఉండాలి. మనకి చాలా డోర్స్ ఉంటాయి, అంటే చాలా పోర్ట్స్ ఉంటాయి. అందులో పర్టికులర్ పోర్ట్ ఏంటి అంటే 22. ఈ 22 పోర్ట్ ఓపెన్ ఉంటేనే మనం ఈ లోపలికి వెళ్ళగలుగుతాం ఈ సర్వర్ లోకి. సరే, మరి విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, విండోస్ సర్వర్ ఉంది. ఈ విండోస్ సర్వర్ లోకి నేను యాక్సెస్ అవ్వాలి అన్నప్పుడు ఏ పోర్ట్ ఓపెన్ ఉండాలి అంటే ఇక్కడ RDP పోర్ట్ 3389 పోర్ట్ నంబర్. విండోస్ సర్వర్ లోకి యాక్సెస్ అవ్వాలంటే పోర్ట్ నంబర్ పోర్ట్ నేమ్ RDP పోర్ట్ ఓపెన్ అయి ఉండాలి. లినక్స్ ఫ్యామిలీ, లినక్స్, రెడ్ హ్యాట్ ఇలాంటి సర్వర్స్ లోకి లాగిన్ అవ్వాలి అంటే ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే పోర్ట్ నంబర్ 22 ఓపెన్ ఉండాలి. దెన్ హౌ డస్ మై AWS know to open 22 port only? Why not 3389? Because you have selected Amazon దానికి ఎలా Linux. తెలుసు 22 నే ఎందుకు ఓపెన్ చేసింది? ఎనీ రీజన్? Because you have selected Yes, because Amazon we Linux. chose Amazon machine image ని Yeah. ఇక్కడ Amazon Linux చూస్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఇలాంటి సర్వర్స్ లోకి మనం వెళ్ళాలి అంటే 22 పోర్ట్ ఓపెన్ ఉండాలి. అది మ్యాండేటరీ రూల్. ఆ పోర్ట్ ఓపెన్ లేదు అంటే ఆ డోర్ క్లోజ్ చేసినట్టే. ఇంకా డోర్ క్లోజ్ ఉందంటే మనం వెళ్ళలేము. అందుకని బై డిఫాల్ట్ గా ఆ పోర్ట్ అనేది ఓపెన్ చేసి పెట్టారు మనకి. SSH పోర్ట్ నెంబర్ 22. మళ్ళీ ఇక్కడ 3 థింగ్స్ ఉంటాయి. సరే, డోర్ అయితే ఉంది, SSH డోర్ అనేది అక్కడ ఉంది, అంటే పోర్ట్ అనేది ఉంది. ఈ పోర్ట్ ఎవరికి ఓపెన్ చేయాలి? సోర్స్ టైప్. ఈ పోర్ట్ ఓన్లీ అరవింద్ ఒక్కడికేనా అంటే మై ఐపీ అని చూస్ చేసుకుంటే అరవింద్ ఒక్కడు మాత్రమే, అంటే నేను ఒక్కడే నా ల్యాప్టాప్ నుండి మాత్రమే యాక్సెస్ చేయగలుగుతాను ఇన్స్టెన్స్. లేదు, నాతో పాటు మై కొలీగ్స్, మై మేనేజర్, some 4-5 people should access this machine. అంటే మా 5 members కి డోర్ ఓపెన్ ఉండాలి అంటే then you choose custom and you provide their IP address. Like you provide your IP, your manager IP, your colleagues IP. Then these IPs only will be allowed. లేదు మేము 5 మాత్రమే కాదు, everyone in the world, ఎవరైనా సరే, anybody across the globe should access this instance అన్నప్పుడు choose anywhere. Then immediately you will see one IP.
0.0.0.0. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఆల్ ఐపీ అడ్రసెస్ అని. ఎనీవేర్ అంటే ఆల్ ఐపీ అడ్రసెస్. ఇక్కడ మనకి ఇమీడియట్గా ఒక వార్నింగ్ వచ్చింది. రూల్స్ విత్ సోర్స్ ఆఫ్ 0.0.0.0 allow all IP addresses to access your instance. So Arvind, we are recommending you please change these settings because ఎవరైనా సరే యాక్సెస్ చేస్తారు మీ ఇన్స్టెన్స్ ని మీరు ఇట్లా ఎనీవేర్ అని పెట్టుకుంటే మనకు ఒక వార్నింగ్ ఇస్తుంది. వి రికమెండ్ సెట్టింగ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ రూల్స్ టు అలౌ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ నోన్ ఐపీస్ నుంచి మాత్రమే అలౌ చేసుకోండి అని చెప్తుంది. లెట్ ఇట్ బి నో ప్రాబ్లం, ఐ విల్ కీప్ ఎనీవేర్ ఓన్లీ. ఎందుకు అంటే నేను ఇప్పుడు ఎనీవేర్ అని పెట్టినా కూడా ఎవరు పడితే వాళ్ళు యాక్సెస్ చేయలేరు. మీరు యాక్సెస్ చేయాలి అంటే మీ దగ్గర కీ ఉండాలి. డూ యూ హ్యావ్ ద కీ ఆఫ్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్? ఈవెన్ దో ఐ ఓపెన్ ద డోర్ ఫర్ యూ. No. సో నేను డోర్ ఓపెన్ చేసి పెట్టినా ఎవరైనా సరే వచ్చేసేయండి అని, కానీ మళ్ళీ మీ దగ్గర కీ ఉంటేనే మీరు లోపలికి రాగలుగుతారు, పర్మిషన్ ఉండాలి. బట్ ఐ హ్యావ్ దట్ కీ, సో నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ పోర్ట్ నెంబర్ 22 SSH port. That is for all IP addresses. ఒకటే రూల్, ఇన్బౌండ్ రూల్స్. ఎంట్రీ లెవెల్లో, ఎంట్రన్స్ గేట్ లో అంటే ఇన్బౌండ్ రూల్స్ లో నేను ఏం చెప్తున్నానంటే సెక్యూరిటీ గ్రూప్ కి ఈ SSH ట్రాఫిక్ ని అలో చేయండి అన్ని IP అడ్రసెస్ కి అని చెప్తున్నాను. ఇంకా అవుట్ బౌండ్ రూల్స్ అక్కర్లేదు, ఎందుకంటే సెక్యూరిటీ గ్రూప్ కి బై డిఫాల్ట్ అవుట్ బౌండ్ రూల్స్ అనేది ఓపెన్ ఉంటాయి. అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఎంట్రన్స్ గేట్, ఈ ఎంట్రన్స్ గేట్ దగ్గర మాత్రం రూల్స్ మనం ఇవ్వాలి. వీళ్ళని ఎలో చేయి, వాళ్ళని ఎలో చేయి, వీళ్ళని వద్దు అని. ఈ గేట్ ఏంటి అంటే అందరికి ఓపెన్ చేసి పెట్టేసింది, అంటే గేట్ ఓపెన్ చేసి పెట్టింది. ఈ గేట్ ఓపెన్ చేసి పెట్టున్నా మనకు నో ప్రాబ్లం, ఎందుకంటే ఎవరైతే లోపలికి వెళ్తారో వాళ్ళే కదా బయటకు వచ్చారు. ఫర్ ఎ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ దిస్ అవుట్ బౌండ్ రూల్స్ ఆర్ ఓపెన్ బై డిఫాల్ట్. కానీ ఇన్బౌండ్ రూల్ వచ్చేసరికి మనం మాన్యువల్ గా ఓపెన్ చేయాలి, వీళ్ళకి పర్మిషన్స్ అని మాన్యువల్ గా. సో ఇన్ దట్ వే వి ఓపెన్ ఓన్లీ ఫర్ SSH port. Other than SSH port, nobody can allow inside this instance. Nobody means no traffic can allow inside this instance. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Here I opened SSH port. That is port number 22. Source step is anywhere, means for all IP addresses. Next one is storage. How much storage you need for your machine? మనం మెషిన్ కొంటే, ఐ మీన్ ల్యాప్టాప్ కొంటే 500 GB కావాలి, లేదంటే 1024 1 TB కావాలి అని ఎలా అయితే అడుగుతామో, ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ కి కూడా యూనిట్ చూస్ హౌ మచ్ స్టోరేజ్ యూ నీడ్. బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ మనకి 8 GB ఇచ్చారు వీళ్ళు. యూ కెన్ ఎడిట్, ఐ నీడ్ 80 GB, ఐ నీడ్ 250 GB. నాకు ఈ వాల్యూమ్ తో పాటు ఇదేంటి రూట్ వాల్యూమ్, ఈ వాల్యూమ్ తో పాటు ఇంకొక అడిషనల్ వాల్యూమ్ కూడా కావాలి అంటే యూ కెన్ క్రియేట్ వన్ మోర్ వాల్యూమ్. లైక్ C డ్రైవ్, D డ్రైవ్ ఎలా అయితే ఉంటాయో ఇక్కడ కూడా ఇంకొక 250 GB, ఇక్కడ ఒక 250 GB, 500 GB. ఇలా ఇష్టం వచ్చినట్టు తీసుకుంటే AWS కూడా మనకు బిల్ అనేది చాలా జనరేట్ చేస్తారు. సో అన్నెసెసరీ డోంట్ టేక్ ద కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ అన్వాంటెడ్ స్టోరేజ్ ఎవ్రీథింగ్. మనకు వీళ్ళు ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ లో ఫ్రీగా ఇచ్చే స్టోరేజ్ ఎంత అంటే 30 GB. సో ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్. ఇక్కడ కూడా 250 కాకుండా లెట్స్ టేక్ 8 GB ఓన్లీ. మనకు సరిపోతుంది 8 GB ఫర్ ప్రాక్టీసింగ్. 8 GB storage. And finally, choose how many number of instances you want to launch. And at a time, you can launch multiple instances also. Number of instances. అంటే ఇప్పుడు నీకు ఎన్ని సర్వర్స్ లాంచ్ చేయాలనుకుంటున్నావు, 1 అయితే కీప్ 1 అండ్ క్లిక్ ఆన్ లాంచ్. లేదు నాకు ఒకేసారి 10 సర్వర్స్ లాంచ్ చేయాలి, సో ఇట్ విల్ లాంచ్ 10 instances విత్ సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్. లేదా 100 servers launch చేయాలి, it will launch 100 with same configuration. As of now, I'll go with only one instance. Before that, you just review number of instances 1, software image, I mean Amazon Mission Image, Amazon Linux 2, configuration వచ్చేసి t2.micro, storage 8 GB, created a new security group. Click on launch instance. Yes, once instance got launched successfully,
and it generated a unique instance ID. అంటే మనకి ఇప్పుడు క్లాస్లో రూల్ నెంబర్స్ ఎట్లా అయితే యూనిక్ ఉంటాయో ఒక్కొక్కరికి ఒక రూల్ నెంబర్, సిమిలర్లీ ఫర్ ఈచ్ ఇన్స్టెన్స్ దెర్ విల్ బి a unique instance ID. Click on view all instances. Yes, this is the instance we launched AWS 9 PM. మనం ఏదైతే ఇక్కడ ట్యాగ్ ఇచ్చామో this one AWS 9 PM tag that you can see here, AWS 9 PM, and this is generated automatically, unique instance ID. The current status ఏంటి అంటే రన్నింగ్ లో ఉంది. ఇప్పుడు ఈ సర్వర్ అనేది రన్ అవుతా ఉంది. ఎక్కడ? నార్త్ వర్జీనియాలో. మనం దీన్ని టచ్ చేయగలుగుతామా ఫిజికల్లీ? క్యాన్ యూ సీ ఆర్ క్యాన్ యూ టచ్? నో, బికాస్ దిస్ సర్వర్ ఈస్ లాంచ్డ్ వర్చువల్లీ ఇన్ నార్త్ వర్జీనియా డేటా సెంటర్. ఎక్కడో యుఎస్ లో లాంచ్ చేసాం మనం. మరి ఈ సర్వర్ ని యాక్సెస్ చేయడం ఎలా అంటే వర్చువల్లీ త్రూ ఇంటర్నెట్, ఆన్లైన్ లోనే మనం వర్చువల్ గా ఎట్లయితే లాంచ్ చేసామో వర్చువల్ గానే యాక్సెస్ చేయాలి. కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి? ఇన్స్టెన్స్ టైప్ t2.micro. Here we choose that t2.micro. Next, availability zone. In North Virginia, we have different availability zones. Like we have total 6 zones. North Virginia అనేది ఈ రీజన్ 6 ఏరియాస్ లాగా అనుకోండి. 6 ఏరియాస్ లాగా డివైడ్ అయింది. అవైలబిలిటీ జోన్ 1A, అవైలబిలిటీ జోన్ 1B, 1C, 1D, 1E, 1F. ఒక జోన్ నుండి ఇంకొక జోన్ కి అట్లీస్ట్ ఒక 50 miles డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే దే విల్ నాట్ కీప్ ఆల్ ద డేటా సెంటర్స్ ఇన్ వన్ ప్లేస్. దే విల్ స్ప్లిట్ దట్ రీజియన్ ఇంటూ 6 zones. సో మనం ఇప్పుడు లాంచ్ చేసిన సర్వర్ US East 1A ఇక్కడ లాంచ్ అయింది ఈ అవైలబిలిటీ జోన్. And it generated the DNS host name, public IP address, security group. We associated AWS 9 PM security group. We created newly and associated for this. Key name also, we created a new key pair called AWS 9 PM, and we associated with only this AWS 9 PM server. Launch time, we launched on May 2nd, 9:41 PM. Platform is Linux. The core operating system which is Linux Unix. If you want to see more details, then click on this checkbox. It will show you more details. Instance ID, mali same details. Instance ID, public IP address, private IP address, instance is running, DNS host name of the server, instance type t2.micro, Amazon machine image ID. ఈ సర్వర్ లో ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రన్ అవుతుంది? అమెజాన్ లినక్స్. ఇది దీని కోర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, అంటే దీని పేరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చి లినక్స్ యూనిక్స్. ఇన్స్టెన్స్ ఎప్పుడు లాంచ్ అయింది? May 2nd. These are like more details. Key pair AWS 9 PM. Okay, that's all fine. ఇన్స్టెన్స్ అయితే ఎట్లాగో అట్లా లాంచ్ అయిపోయింది, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి? స్టెప్స్ టు కనెక్ట్ ఏ లినక్స్ సర్వర్. లినక్స్ సర్వర్కి ఇప్పుడు మనం కనెక్ట్ అయ్యామా? ఆర్ వి జస్ట్ లాంచ్డ్ ఇట్? We just launched it. We just launched the machine. We haven't connected it yet. We didn't log into that machine. అంటే జస్ట్ ఆ సర్వర్ అనేది రన్ అవుతా ఉంది, మనం దాన్ని ఇంకా యాక్సెస్ చేయట్లేదు. మరి యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏంటి? ఫస్ట్, ఫ్రమ్ యువర్ మెషిన్ యూ నీడ్ టు డౌన్లోడ్ వన్ సాఫ్ట్వేర్ కాల్డ్ పుట్టి. మీ ల్యాప్టాప్ లో పుట్టి అని ఒక సాఫ్ట్వేర్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. హౌ టు డౌన్లోడ్ పుట్టి ఫర్ విండోస్. Click on this www.putti.org. Download Putti. Here choose 32-bit, 64-bit. Choose me laptop 64-bit. Click on 64-bit. It is downloading. Go to downloads. Once it downloaded, you double click on this file. Mere file pen double click cheste, your Putti software will be installed for you. In my machine already Putti is installed. If you search for PUTTY, there it is showing, you see, PUTTY, Putti application. It's already installed for me. Okay, next, Putti install అయిన తర్వాత what next? You need these 3 details. Public IP address కావాలి, ప్రైవేట్ కీ కావాలి, అలాగే యూజర్ నేమ్ కావాలి. మనం ఏ సర్వర్కి అయితే యాక్సెస్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో
ఏ సర్వర్కి అయితే కనెక్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నామో దట్ సర్వర్ పబ్లిక్ ఐపీ, దట్ సర్వర్స్ ప్రైవేట్ కీ అండ్ దట్ సర్వర్స్ డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్. You should know these 3 details. So let's gather the details of this server. ఈ సర్వర్ యొక్క పబ్లిక్ ఐపీ ఉందా మనకి? Do we have public IP of this machine? If yes, where we have that? Yeah, public IP v4 address Correct. 58.8. We have public IP address. What he's asking next? Private key. Do we have private key for this instance? Yes. Yeah, we have done. Yes, we downloaded it. AWS. ఇక్కడ ఉంది కదా AWS 9pm.ppk. సో పబ్లిక్ ఐపీ దొరికేసింది, ప్రైవేట్ ఐపీ ఉంది, ఐ మీన్ ప్రైవేట్ కీ ఉంది. నెక్స్ట్ యూజర్ నేమ్. ఇప్పుడు ఈ ఇన్స్టెన్స్ కి డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ యూజర్ నేమ్, సెలెక్ట్ ద సర్వర్, క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్. పబ్లిక్ ఐపీ, నెక్స్ట్ యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి EC2 యూజర్. అండ్ దిస్ యూజర్ నేమ్ ఇస్ ఆల్వేస్ సేవ్ ఫర్ అమెజాన్ లినక్స్. అంటే ఇప్పుడు మీరు కూడా మీ AWS అకౌంట్లో నుండి ఒక సర్వర్ని లాంచ్ చేశారు, అందులో అమెజాన్ లినక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చూస్ చేసుకున్నారు. సో ఫర్ యూ ఆల్సో యూజర్ నేమ్ విల్ బి సేవ్ EC2 యూజర్. ఎవరైనా సరే అమెజాన్ లినక్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నారు అంటే యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి EC2 యూజర్ అనేది స్టాటిక్, అంటే కాన్స్టెంట్ అదే ఉంటుంది, మారదు. ఒకసారి EC2 యూజర్, ఇంకొకసారి అరవింద్, ఇంకొకసారి కృష్ణ, అట్లా నేమ్స్ చేంజ్ అవ్వదు. ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ EC2 యూజర్ ఫర్ అమెజాన్ లినక్స్. అదే ఇప్పుడు రెడ్ హ్యాట్ లాంచ్ చేస్తే ఇంకొక డిఫరెంట్ నేమ్ ఉంటుంది. సో I'm ready with my putty software, all the details. Let's copy public IP address. Public IP copy చేసుకున్నా. I'm opening putty from here. Everyone read this. What it is saying? Specify the destination you want to connect to host name. And ఏంటి the meaning? What is the meaning of that line? Destination you want to connect a server, the server which you want to Server IP. server IP. details. Yes, it is asking. See, మీ డెస్టినేషన్ అంటే నథింగ్ బట్ సర్వర్. నువ్వు ఏ సర్వర్కి అయితే కనెక్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నావో ఆ సర్వర్ యొక్క హోస్ట్ నేమ్, అంటే DNS హోస్ట్ నేమ్ అయినా ప్రొవైడ్ చేయి ఇక్కడ, లేదా ఆ సర్వర్ యొక్క IP అడ్రస్ అన్న, పబ్లిక్ IP అడ్రస్ అన్న. సో ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్. సో ఇప్పుడు ఈ పుట్టి టూల్ ఏం చేస్తుందంటే నన్ను ఈ సర్వర్కి తీసుకెళ్తుంది, ఈ పబ్లిక్ IP అడ్రస్ ఉన్న సర్వర్కి తీసుకెళ్తుంది. ఎలా అంటే పోర్ట్ నెంబర్ 22 ద్వారా, ఈ డోర్లో నుంచి, ఈ పోర్ట్ నెంబర్ 22 నుండి నన్ను అక్కడికి తీసుకెళ్తుంది. కనెక్షన్ టైప్ వచ్చి ఏంటి? SSH. Yes or no? Did we open this port Yes. for the server? Arvind, once you enter that IP address, automatically they popped out, right? Once we enter the IP address? Automatic port numbers వచ్చాయి అక్కడ. Port number No, access no. See, I'm closing it. by default. I'm opening once again. Putty antenne, it is meant for accessing Linux machines. Linux. Okay. So that port number 22 SSH. SSH. The Okay. purpose of Putty, ఈ టూల్ ఎందుకు అంటే ఈ టూల్ అనేది మనకు ఒక లినక్స్ సర్వర్స్ ని కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్. సో ఈ ప్లాట్ఫామ్ లో మన డెస్టినేషన్ డీటెయిల్స్ ఏంటి? ఈ సర్వర్ IP అడ్రస్ ఇవ్వాలి. సో ఈ పోర్ట్ నెంబర్ 22 ద్వారా, SSH పోర్ట్ ద్వారా ఆ సర్వర్ కి మనకు కనెక్ట్ చేస్తుంది. నాట్ ఓన్లీ దిస్ IP అడ్రస్, మనం ఆథెంటికేట్ చేయాలి కదా. ఇప్పుడు మీకు నా ఈమెయిల్ ఐడి తెలిస్తే సరిపోతుందా లాగిన్ అవ్వడానికి? యూ నీడ్ టు నో ద పాస్వర్డ్ ఆల్సో. మై ఈమెయిల్ ఐడి కెన్ బి పబ్లిక్ కదా. Yes. మై ఈమెయిల్ ఐడి arvindtrainings@gmail.com, అది పబ్లిక్ గా ఉంటుంది. ఈమెయిల్ ఐడి తెలిసినంత మాత్రం యూ కెనాట్ లాగిన్ ఇట్, యూ నీడ్ టు నో పాస్వర్డ్ ఆల్సో. అలాగే ఈ పబ్లిక్ IP అడ్రస్ ఉంటే సరిపోదు, యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ఆథెంటికేషన్. క్లిక్ ఆన్ దిస్ SSH, expand SSH, then expand authentication AUTH. Here select credentials. It is asking you private key file for authentication. Where do we have that private key file? Yes. Desktop. Yes, we have it on our desktop. Ikkada undi desktop. So let's browse. Desktop lo AWS 9pm.ppk. Open. Accept. It is asking username. Login as. What is the username?
EC2 user. EC2 EC2 user. hyphen EC2 user. ఈజ్ ఆథెంటికేటింగ్. చూడండి, ఆథెంటికేట్ చేసింది, ఎవ్రీథింగ్ సీమ్స్ కరెక్ట్. ఫైనల్ గా మనం మన సర్వర్ లోకి వచ్చి పడ్డాం. నేను సర్వర్ లో ఉన్నాను ఇప్పుడు. చూడండి, IP-172-31-29-71. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రైవేట్ IP ఆఫ్ ద సర్వర్. మనం ఈ పబ్లిక్ IP కాపీ చేసుకొని ఈ సర్వర్ లోకి వెళ్తే మనకు అక్కడ ఈ ప్రైవేట్ IP కనబడుతుంది. చూడండి, 172.31.29.71. 172.31.29.71. Yes or no? Both are different. We accessed this machine using public IP. Once we are inside the server, you can see that private IP. Any doubts still here? చూడండి, మనం ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ కలెక్ట్ చేసుకున్నాక ఈ SSH అనే పోర్ట్ ద్వారా ఈ ఇన్స్టెన్స్ లోకి యాక్సెస్ చేస్తున్నాం. మన ట్రాఫిక్ వెళ్తుంది అంటే పుట్టి టెర్మినల్లో మనం డీటెయిల్స్ అన్ని ఇచ్చాక మనల్ని ఈ SSH పోర్ట్ ద్వారా ఇన్స్టెన్స్ లోకి తీసుకెళ్ళాము. అందుకే ఈ ఇన్స్టెన్స్ లో మనం IP అడ్రస్ చూడగలుగుతున్నాం. సో వీ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఆల్ ద కమాండ్స్ హియర్. అన్ని కమాండ్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకొని అయిపోయిన తర్వాత షట్ డౌన్ చేసుకోవడం, అంటే స్టాప్ చేయడం సర్వర్ నెంబర్. అవుట్ గోయింగ్ ట్రాఫిక్ అంటే ఏం లేదు, మన ట్రాఫిక్ లోపలికి వెళ్తుంది, అంటే ట్రాఫిక్ వెళ్ళింది కాబట్టి మనం లోపల ఉన్నాం. నువ్వు ఆ రెస్పాన్సెస్ అన్నీ నీకు వస్తున్నాయి అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఈ అవుట్ గోయింగ్ ట్రాఫిక్. ఎగ్జిట్ గేట్ కూడా ఓపెన్ ఉంది కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ఆల్ ద కమాండ్స్, ఎవ్రీథింగ్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐ డిడ్ంట్ ఎంటర్ ఎనీ కమాండ్స్. We are yet to do that. Today just launching an instance and accessing that instance. ఇప్పుడు కావాలంటే నేను ఒక కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డీటెయిల్స్ ఏంటో తెలియడానికి. I'll explain all these commands later onwards, but you just see here. ఈ కమాండ్ ఏం చెప్తుందంటే మన OS డీటెయిల్స్ చెప్తుంది. నేమ్ ఆఫ్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అమెజాన్ లినక్స్, వర్షన్ 2 అమెజాన్ లినక్స్ 2. దీని హోమ్ URL వెబ్సైట్ వచ్చేసి https://amazonlinux.com. Support end on 2025 June 30. So these are the details provided. ఇంకసారి మన ప్రాక్టీస్ అయిపోయింది. ఇంకా వై టు రన్ దిస్ సర్వర్, ఇంకా ప్రాక్టీస్ అయిపోయింది, సరిపోయింది. నో యూ నీడ్ టు స్టాప్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్. అదే మీరు స్టాప్ చేయలేదు అంటే హౌ మెనీ అవర్స్ విల్ ఇట్ రన్? బేస్డ్ ఆన్ దట్ దే విల్ జనరేట్ ద బిల్. మీన్స్ ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దిస్ మెషిన్ ఆన్ 9:30 PM. ఐ ఫర్గోట్ టు స్టాప్. రేపు మార్నింగ్ 10 o'clock నేను మళ్ళీ చూసుకుంటే అప్పటికి ఇంకా రన్నింగ్ లోనే ఉంది. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఫర్ అరౌండ్ 12 hours, 12.5 hours. ఈ AWS ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ లో దే ఆర్ గివింగ్ ఫర్ 750 hours ఓన్లీ మాక్సిమం పర్ మంత్. ఇప్పుడు మనకి ఇప్పటివరకు ఎన్ని అవర్స్ రన్ అయింది? 12.5 hours రన్ అయింది. అది 750 hours దాటిందంటే బిల్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి. ఈ 750 hours అనేది నాట్ ఫర్ ఇండివిజువల్ అవర్స్, అంటే ఇండివిజువల్ సర్వర్స్. దీనికి 750, ఈ సర్వర్ కి 750, దీనికి నో, నాట్ లైక్ దట్. హోల్ టుగెదర్లీ కంబైన్డ్ ఈ AWS అకౌంట్ కి పర్ మంత్ 750 hours ఇస్తున్నారు. నువ్వు 10 servers లాంచ్ చేసావు, ఇది 12 hours రన్ అయింది. ఇంకొక సర్వర్ 3 hours రన్ అయింది. ఇంకొక సర్వర్ 25 hours రన్ అయింది. లైక్ ఓవరాల్ ఇట్ షుడ్ బి నాట్ మోర్ దాన్ 750. సరే, మీకు తెలియకుండా 750 దాటింది, మహా అయితే ఏం చేస్తారు? బిల్ జనరేట్ చేస్తారు. No worries, you no need to pay that bill also. Okay, this is about launching the instance and accessing instance. Then you select the instance and stop. Instance state, ఇక్కడ మనకు 2 options ఉన్నాయి. Stop, terminate. Stop అంటే జస్ట్ షట్ డౌన్, స్విచ్ ఆఫ్ లాగా ఆఫ్ చేయడం. Terminate అంటే you are destroying the server. You cannot recover the data also. You will lost your data. You cannot recover data also. But if you stop, again you can start the instance. I just stop the instance. No, you cannot access it from this putty terminal. Children, remote side unexpectedly closed network connection. Putty ఇప్పుడు inactive mode లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు కమాండ్స్ ఏం వర్కౌట్ అవ్వవు, ఎందుకంటే అక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ సర్వర్ రన్నింగ్ అనేది లేదు, స్టాప్ అయిపోయింది. ఇట్స్ స్టాపింగ్. యూ రిఫ్రెష్. See, it stopped now. Now again, if you want to log into this machine, you need to start.
Is it mandatory to always join the server through PuTTY? No, we have multiple approaches using PuTTY tool, using command prompt, and from browser. Different methods are there, but PuTTY is a legacy tool which is developed only for accessing Linux machines. Even in organization, we use PuTTY tool to access any Linux server. Okay, so even through Git Bash we can connect, right? You can connect. I'll show you that in next class, tomorrow session. Okay, thanks. Yes, I have started the instance. See, now it generated a new public IP. మనకి ఇంతకు ముందు వచ్చిన పబ్లిక్ ఐపీ వేరు, ఇప్పుడు వచ్చిన పబ్లిక్ ఐపీ వేరు. It remains always same, but it will be different. ఒక్కొక్కసారి ఒక ఐపీ మనకి ఈ పబ్లిక్ ఐపీ రన్నింగ్ లో ఉన్నప్పుడే చూపిస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ అనదర్ ఇన్స్టెన్స్ డెవాప్స్ 9 AM, ఇది స్టాప్ లో ఉంది కాబట్టి చూడండి బ్లాంక్ ఏం లేదు. ఇప్పుడు ఈ ఇన్స్టెన్స్ స్టార్ట్ చేయగానే కొత్త పబ్లిక్ ఐపీ జనరేట్ అవుతుంది. మళ్ళీ స్టాప్ చేస్తే రిలీజ్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తే ఇట్ విల్ జనరేట్ న్యూ ఐపీ అడ్రస్. Copy this public IP, open PuTTY, paste here IP address, SSH, expand auths, select credentials, browse for private key, open, accept, username, EC2 user. I logged into my server.